Good morning, everyone. Okay, let us begin current affairs. Important topics. One of the important topics in recent periods was related to this Codex Executive Committee. Heard of it? You have heard of Codex Alimentarius? ಕೇಳಿದರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. So recently, Codex Executive Committee meeting was held in Rome, Italy. India also participated in that, and India received praising applause for leading global millet standards. This is the current affairs. So this topic is related to millets, and what is this Codex Executive Committee and what is Codex Alimentarius. So let me give you basics of Codex first. So first of all, Codex Alimentarius andre ಏನು? Codex Alimentarius. See, in simple words, this is nothing but food code. What is the meaning of Codex Alimentarius? Food code. Food code. What is the meaning of food code? Food code means, so this is collection of international standards and international food standards. Okay. International practices related to food and food products to maintain safety and hygiene of food and food products. Okay. So we need certain global standards, correct? Food safety maintain ಮಾಡಕ್ಕೆ global standards ಬೇಕಲ್ವಾ? Okay. So food standards ಗೆ global standards ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ Codex Alimentarius. This is nothing but food code for what? It is a collection of international food codes, international food standards. Okay. And international collection of good practices related to preservation of food and food products. Okay. So this food code is not binding, but it's a voluntary. That means anybody can follow these codes and implement through their national laws, and it is not a binding code. Country can adopt these standards. Okay. So what kind of standards can you tell me? Like for example, related to standards related to food safety, hygiene, presence of contaminants, maximum particular contaminant ಎಷ್ಟು level ಇರಬೇಕು. Okay. Food additives maximum ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. Okay. So these are the kinds of standards set under this food Codex Alimentarius. So in one simple word, Codex Alimentarius andre ಏನು? They are food standards. Okay. So now what is this Codex Alimentarius Commission? So there is this commission called Codex Alimentarius Commission. Codex Alimentarius Commission is a commission, international commission established by FAO and WHO, Food and Agriculture Organization. Okay, these two are special agencies of United Nations. You know that, right?
So these two agencies have set up this commission. What is the name of this commission? Codex Alimentarius Commission. This commission is located in Italy. This commission is located in Italy, Rome, Rome, in Italy. Headquarters of Codex Alimentarius Commission is located in Rome, Italy. Now tell me what could be the functions of this commission? Yes, to ensure food safety. That means to develop global standards. Okay. What should be the function of this commission? To develop global standards related to what? Related to food safety and hygiene. Okay. Global standards related to food additives, food contaminants. Okay. This is the committee or commission which sets maximum residue limits. Maximum residue limits. You know, food products ಅಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೋದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ WTO ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. Sanitary phytosanitary measures andre one importing country will put barriers to the imports from other countries if certain standards in the safety and hygiene in that particular product is not maintained. And the food product ಇದೆ, food export ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟೋಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ WTO ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು SPS ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟೋಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಮೆಜರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಅಂಡರ್ WTO. ಸೊ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟೋಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಫುಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ the maximum permitted level of contaminants should also be mentioned, right? So contaminants agli, food residues agli, like pesticides for example, if it is above that limit, permissible limit, then we can say this food is contaminated. Understand this? So such standards, maximum residue limits of these pesticides or of these veterinary drugs in this particular product, maximum level ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? This Codex Committee. Codex Alimentarius Commission. So it is important commission. Okay. Globally, it sets standards related to food safety and hygiene. It sets maximum level of contaminants that should be present in a food product. Tale hogta idea ilva? Okay. Where is this commission established? When is it established? When under it's 1963. It was established in 1963 by. In prelims, they will highlight this. This commission is established by FAO and WHO. It is located in, its headquarters is located in Rome, Italy. So it functions ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? Okay. So with even WTO also uses these standards set by Codex Commission for its SPS implementation, sanitary and phytosanitary measures implementation. Understanding this? So with respect to India, is India a member of this commission? Yes, it became member in 1964 itself. Okay, so India is a member of this commission since 1964, and since then it has acted as an important member of the commission. This commission has an executive committee. Okay, this commission has an executive committee, which is called Codex Alimentarius Commission Executive Committee. So India is also member of this executive committee under Codex Commission, and hence India also participates in this committee meetings, whereby India is also involved in setting standards related to food hygiene and food exports. Okay. Recently, what is India's role in Codex Committee? Recently, India has played an important role in the meetings
of this executive committee. How? India actually is leading in the development of standards related to millets. Okay, so various types of food products are there, various various agriculture products for which this codex can set standards. Recently, India is leading in setting standards related to millets. Understand this? So you know that due to India's efforts only, UNGA has declared 2023 as International Year of Millets. Have you understood the basics of this codex? Any doubts in understanding this? Nothing, right? Okay. Now we are talking about millets. Why are we talking about millets? Because in recent codex meeting, new standards for hygiene and safety of millets, specifically millets ke standards na develop ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay. ಆ standards develop ಮಾಡಕ್ಕೆ important role play ಮಾಡಿದ ಯಾವ country? India. Okay. Hence, current affairs ಅಲ್ಲಿ you can see this. India recently participated in 88th Codex Executive Committee, of which India is also member, right? In Rome, which held between 14th July to 18th July. And it has earned praise for leading global millet standards. Okay. For leading global millet standards. You know that Codex develops standards for all types of food products. Hence, recently developed standards related to millets, and for which India has played a big role. Now, talking about millets, why millets are important? Millets continuously news ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. UPSC is also focusing on millets. Questions ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ millets ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಮಿಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ಗೆ. Yes, ragi. Yeah, foxtail. Foxtail is a minor millet. ಜೋವಾರ್, ಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜೋಳ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳಿತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಿಲೆಟ್. ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ. ಓಕೆ, ಬಾಜ್ರಾ, pearl millet. So these are all important millets. Apart from that, there are other millets also like barnyard millet, foxtail millet, little millet, proso millets. So these are other types of millets. Major millets andre you can see 3 to 4 millets and pitkobodu. Major millets ಅಲ್ಲಿ. Major millets ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಜೋವಾರ್, ಬಾಜ್ರಾ, ragi. These 3 are main important major millets. Okay. So these are very small grained annual cereals ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Millets ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? These are annual cereals. That means they're small grained. Understand this. They mainly grow in arid and semi-arid regions. That's most important point, because they're drought resistant. Even though rainfall is less, they can grow. Unlike a rice, okay, they're not water intensive. Unlike rice, millets are not water intensive. Hence, they can grow in arid conditions also. Hence, they're drought resistant. Okay. And in nutrition level also high in those crops. For example, they're rich in iron. They're rich in iron, calcium. They are rich in fiber. Okay. So, in nutritional level is also high. So, don't you think we should replace water intensive crops with millets to bring diversity in our food? Okay. So, in India, one of the issues is that food diversity is less. I mean, diversity is there, but traditional food diversity is there. But you can see that the maximum amount of output that we have is of rice and wheat only. ಬೇರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ MSP ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದು ರೈಸ್ ವೀಟ್ಗೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ MSP ಇಂದ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ we should diversify our food production to crops like millets, because millets are drought resistant. That means they can grow in arid regions also. Okay. And they are nutrient rich also. Okay. And their climate, the input is also less. Grow ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು input ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Millet production ಗೆ. Hence they are suitable for something called dry land farming.
They're suitable for dryland farming. So because of all these benefits, India is pushing for millet production. Okay. And recently they have renamed millets as Shri Anna ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2023-24 ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಅನ್ನ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫುಡ್ ಅಂದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? So why they are superior? Because they are nutritionally rich and economically also they are beneficial, and they also have environment value because they can grow in arid and semi-arid conditions also, and they can adopt ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ they can fight with or else they can adapt to varied climatic conditions also. Understanding this? So 2023 ಅಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಏನಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬೈ UNGA, United Nations General Assembly. So United Nations General Assembly, it has declared 2023 as International Year of Millets, and in that declaration India has played a major role. Okay, so you know that globally also India is pushing for global community to support and to support the development of millets production. India ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ? Because of these benefits. Okay, so two of the measures you already got to know. In recent Codex meetings, India played a leading role in development of standards related to millets. Okay, and also India also played an important role, pivotal role in United Nations General Assembly declaration of International Year of Millets in 2023. Okay, some of the major millets example ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದು? Sorghum. Sorghum means jawar. Pearl millet is what? Or bajra. Finger millet and the ragi. So these are millets. Minor millets include foxtail, proso millet, proso millet, barnyard millet, BARNYARD, barnyard millet, kodo millet. Okay, who is the largest producer of millets in the world? India? Do you think largest producer of millets in the world? India is the largest producer of millets in the world. Remember this. Okay, India is the largest producer of millets in the world, and India is the fifth largest exporter. India is the fifth largest exporter. King of millets ante ಯಾವ millet ಕರೀತಾರೆ? King of millets. Exactly, jowar. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳಿ. ಜೋವರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳಿ. ಜೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳ. ಜೋವರ್ ಆರ್ ಸೋರ್ಗಮ್? Maharashtra is the top producer ಜೋವರ್ಗೆ. I think Karnataka is second. First ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಟ್ or yeah, as a state it is in second position. First Maharashtra. Bajra largest producer ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? ಬಾಜ್ರಾ ಅಂತ ಹೊಡಿಸ್ಬೋದು. It's Rajasthan. Rajasthan is the largest producer of bajra. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಮೇಜರ್ ಮಿಲೆಟ್? ರಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ? Of course ಕರ್ನಾಟಕ. Okay, and overall all millets production ಅಲ್ಲಿ, whether it be any type of millet, overall millet production ಅಲ್ಲಿ tops largest producer ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? It is Rajasthan. Yes, Rajasthan is the largest producer of millets in general. ಎಲ್ಲಾ millets ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ Rajasthan. I think Karnataka is second.
Karnataka is in second position. In it, Allah antira. As far as I remember, it should be Karnataka. You can check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, but Rajasthan is the leading producer of all millets. Okay. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ವೈ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ರೌಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ drought resistant. That means they can grow in arid as well as arid and semi-arid conditions, and nutritionally also they're rich. Okay. Yeah, we call gluten free ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ, gluten free. Yes, important point. Fiber, they have rich fiber, iron, calcium. Okay, so because of nutritional rich ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೋವರ್ ಮೇಲೆ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಜೋವರ್, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, in any way they can ask questions because internationally ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. 2023 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ country which is pushing for development of what millets all across the world. Have you understood this topic? What have you discussed in this topic? So in this topic, you know, have learned what is this food codex alimentaris, food code. Okay, so there is this commission set up in 1963, which is set up by FAO and WHO. Okay, so function of this commission is to set standards, global standards related to food safety and food hygiene. Okay, and also for food exports related to safety and standards. Next, this headquartered in Rome, Italy. Yeah, WHO also uses these standards in implementing SPS measures. And yeah, so recent meeting ali India also participated, and India was praised by other countries in the meeting because India has played a big role and pivotal role in development of standards related to millets. So millets are in use for that reason. So millets ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? That's enough. Let me pick up another important topic. Okay, so there is this INS Nistar ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. INS Nistar. Okay, so this is an Indian Navy ship. ಏನಿದು Indian Navy ship ಇದೆ. Okay, so this is what is basically Nistar. Which category of ship is this? Andre, it is a diving support vessel. What is this? Diving support vessel. Okay, DSV. This is basically DSV. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? Yes, submarines, they remain underwater for a long period of time. They carry oxygen, food, everything with them. Occasionally they come up, they get refueled, and they will again go underwater. Right? Question is, what if submarines gets malfunctioned underwater? Underwater ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? So how to rescue it? We need to rescue it, right? Because underwater, few 100 meters, 200-300 meters ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ವಾ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ INS Nistar. This is what diving support vehicle. It dives, it supports other submarines. Okay, it carries sonar and other technologies. It locates. Actually easy ಅಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ you should know that one thing. You should know that when submarines go underwater, oceans, 95% of ocean, 99, I can say 90, more than 95% of ocean is dark. Only top few meters, maybe around 100 meters, maximum 200 meters,
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, up to 200 meters. That is called photic zone. Below that, aphotic zone. There is no light at all. Ocean is completely stark dark. Understanding this? Ocean is completely dark. So submarines would be moving there. So it's not easy to locate submarines ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ocean ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. Okay. So these diving ship vehicles should be advanced, right? They need to detect submarines in such dark places, dark oceans. This should have advanced technologies. So hence ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. So with supported by 120 Indian MSMEs, 120 Indian MSMEs support in the diving ship. What is that? Diving support vehicle was micro, small and medium enterprise. MSME ಅಂದ್ರೆ small and medium enterprises ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. With the support of the small industries, this Hindustan Shipyard Limited. So that means domestically we have manufactured it. So it has 80% of indigenous content also. All the components used 80% indigenous ಇದೆ. Okay. So ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, INS ನಿಪುಣ್ ಅಂತ. INS ನಿಪುಣ್. So there is another such ship called INS Nipun. See, Nistar andre salvation andange. Okay, that means it undertakes such risky operations to rescue our crew members stuck in submarines. And yeah, for that reason it's called Nistar, which means salvation. It can dive up to 300 meters depth. Certain features ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ depth dive ಮಾಡಬಹುದು, up to 300 meters. Okay. So that vessel ಗೆ DSRV ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? DSRV. Vessel means the ship, actual ship is called DSRV. Why do we call it DSRV? Means deep submergence rescue vehicle. Okay, so it has actually two components. ಒಂದು DSRV ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು remotely operated ROV ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. DSRV and ROV. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. DSRV is what? That rescue vehicle. Deep submergence, what? Deep submergence rescue vehicle. And ROV ಅಂದ್ರೆ remotely operated vehicle. ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ವೆಸಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ DSRV ಮೇನ್ ವೆಸಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 300 ಮೀಟರ್ ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು? ಮೇನ್ ವೆಸಲ್ DSRV. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ they can send remotely operated vehicle even to the deeper levels. Okay, so ROVs can be sent up to 1000 meters under the surface. Okay, so just remember this. Free ಅಂದ್ರೆ stress free ಕೇಳಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. Just prelims ಗೆ if they ask you INS Nistar, you should know this. Okay. It can stay at sea for up to over 60 days. Up to 60 days it can stay in the sea. Okay. And it includes all facilities. Okay, like 15 ton subsea crane ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ನೀವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಸಬ್ಮೆರಿನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್.
and helipad facility kuda ide. Okay. And also medical support ge ICU, hospital beds. Okay, all of that will be there. Yeah, that's all. What this is called INS Nista. Small news. What is this? Basically, it's a driving support vehicle or diving support vehicle. Okay. So we are domestically, we have produced it domestically, produced by Hindustan Shipyard Limited with the support of. Okay. So it has 80% of indigenous content also. Hence, okay. And also, you know that it can dive up to 300 meters. Dive under DSRV can dive up to 300 meters, whereas its ROV can dive up to 1000 meters. Okay. So let's do some mapping work now. There is one dam which is being constructed by Ethiopia. Okay. So that's called Grand Ethiopian Renaissance Dam. GERD. Very important. Just remember this. I'll show you in map. GERD ಅಂತ ನೆನಪಿರುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಗಿತಾವೆರಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? GERD. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ GERD? Grand Ethiopian Renaissance Dance. Sorry. Dam. Where is this dam located? Ethiopia. Where is Ethiopia? Africa. African which part? Eastern. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ನಡುವೆ? ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಡುವೆ. ಓಕೆ. We can take any map here. See, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? So where is it ಅಂದ್ರೆ? This is Africa, right? Okay. Here comes Egypt, then Sudan, Ethiopia is here. Okay. Then countries like Kenya, Uganda. Okay. And here this is Tanzania. So this is countries ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಈಜಿಪ್ಟ್, ಸುಡಾನ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಕೆನ್ಯಾ, ಯುಗಾಂಡ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿವರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು? ನೈಲ್ ರಿವರ್. ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಎಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಯಾವುದು? ನೈಲ್ ರಿವರ್. ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಈಜಿಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಕೆನ್ಯಾ. ಕೆನ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ? ಕೆನ್ಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯುಗಾಂಡ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ತಾಂಜಾನಿಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆನ್ಯಾ, Uganda, and Tanzania. These 3 countries border. Okay. Especially Uganda ದಿಂದ ಅದು ನೈಲ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೈಲ್ ಮೇನ್ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದಾವೆ.
ಓಕೆ, ಎರಡು ಎನಾಬ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇದನ್ನ ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ವೈಟ್ ನೈಲ್? ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಕ್ Tana or something. I forgot the name. Okay, this is there in Ethiopia. Ethiopia ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಅಂತ. ಒಂದು ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲೂ ನೈಲ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ Khartoum. I'll tell you where is it. And from there, single Nile will flow. Okay, so Nile is made up of two Niles, White Nile and Blue Niles. Okay, so both of them is merging at a place called Khartoum. Khartoum is in Sudan. Sudan ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. Khartoum ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ Khartoum ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? Khartoum is a place. Okay, I think it's most important capital city of Sudan, Khartoum. In Khartoum, White Nile and Blue Nile meet, and from there it flows like this. Now, majority of water ಓವರ್ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನೈಲ್ ಅಂಡ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ? ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸಿಂಗಲ್ ನೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಟ್ ನೈಲ್, ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ನೈಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಟು ನೈಲ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ರಿವರ್? ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ನೈಲ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲೂ ನೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಇಂದಾನೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ತಾನೆ? ಲೇಕ್ ತಾನಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಹೆಸರು ಏನಿದ್ರದ್ದು? ಲೇಕ್. ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೇಕ್ ತಾನಾ. ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಲೇಕ್ ತಾನಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? Ethiopia. Okay, now across Lake Tana, Ethiopia is building a big dam, very big dam. It will be largest dam in the Africa. Okay, dam construction ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So who will oppose this? Egypt and okay, Egypt and Sudan. Sudan is ಇದು ಖರ್ತೂಮ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಡಾನ್, ಇದು ಸುಡಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕೇಳಿದಿರ ಹೆಸರು? ನೈಲ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಸ್ವಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಸರು? ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅಸ್ವಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಅಸ್ವಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಲೇಕ್ ನಾಸೆರ್ ಅಂತ. ಲೇಕ್ ನಾಸೆರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಲೇಕ್ ನಾಸೆರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್? ರಿವರ್ ನೈಲ್. ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು? ಲೇಕ್ ಸಾರಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ವಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್. Aswan Dam is located in Egypt. So simple. Lake Victoria is Lake Victoria ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? 3 countries ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದು? ಕೆನ್ಯಾ, ಯುಗಾಂಡ ಅಂಡ್ ತಾಂಜಾನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇಂದ. ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೇಕ್ ತಾನಾ ಇನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ನೈಲ್, ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ? ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖರ್ತೂಮ್. ಖರ್ತೂಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸುಡಾನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? ಕೈರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈರೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ there is this dam, Aswan Dam in Egypt, which has created the lake. Lake name ಯಾವುದು? Nasser. Okay, so
So this dam construction, which was started in 2011, now it has completed. Okay, so this has ignited tensions over Nile water rights between Egypt and Sudan. Okay, because they are fearing that water flow will reduce, and Sudan is also afraid that in case water level ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ಲಿ ಸುಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸುಡಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಡನ್ ನೀರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸುಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ದಟ್ water level will reduce. Okay, and you know that most of the Egypt population, I think 80% of Egypt is dependent on Nile River. Understanding this, 80% of Egyptian population is dependent on Nile River. So this ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90% of Egyptian populations depend on Nile River. Okay, so it's Sudan worry concern is that there can be flood risk, and they tried negotiating also, but negotiations failed. Hence, there is a possible conflict arise ಆಗ್ಬೋದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್? ಡ್ಯಾಮ್ ಏನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಮೇನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಓಕೆ, started in the year 2011. Okay, have you understood this? Okay, we'll shift to another topic. Small topic, ನಿಮಗೆ geography related on news ಇದೆ. There is a peninsula in Iceland called Reykjanes. This is the news. Iceland is in news. Why? ಹೇಳಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿಲ್ವಾ? Have you read newspaper or not? ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಇರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಾನೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ? ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸೊ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Recently also volcano erupted in Reykjanes. What is this? Reykjanes Peninsula, Iceland. Can you guess why is it? Why Iceland experiences frequent and regular volcanic eruptions? Guess ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆಗಲ್ವಾ? No. How it will lead to volcanic eruption? No. But volcanism is different. Well, for volcanism, ಒಂದು ವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ವೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿ. Which continent is this? America. Okay, this is what our Europe. Okay.
This is our Africa. Actually, okay, fine. So there is this. What is this? I'm drawing. Which ocean is this? Which ocean is this? Everyone knows this, right? This is Atlantic Ocean. Will confusion is but there. ನಾನು ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಟೈಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆನಪಿಲ್ವಾ ಇದು ಇದೆ ತಾನೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ರಿಡ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ರಿಡ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ವ್ಯಾಲಿ ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟೋ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಅವ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಪಿಜರ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಪಿಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ನ ತಾನೆ ಇದು ಎಸ್ ಸೊ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಜರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಟ್ ಫಿಜರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ವೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಫಿಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆರ್ಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೂ ಸೊ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೇಕ್ ಜೇನ್ಸ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ volcanic eruption occurred recently and or what is that volcanic eruption occurred recently continuing a pattern of recurring volcano in Iceland. So actually this was dormant. Is this a dormant ಇತ್ತು 2021 ಅಲ್ಲಿ ಇರಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಿಜರ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇರಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ or non-explosive? They're non-explosive. Okay, it is known for fissure eruptions, fissure volcano. It is known for fissure type of volcano or fissure eruptions. That means lava erupts from cracks. Lava erupts from cracks and not from volcanic vents. Okay. So does it affect air traffic? Does it affect air traffic?
It does not affect air traffic because they're not explosive, that does not produce this immense amount of volcanic materials, which include pyroclastic materials, as dust particle. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ silent eruptors, slow eruptors. You know that because fissure volcanoes, what kind of lava it could be? Basic lava or acidic lava? Basic. Okay, ಏನೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? What? What? We discussed about codex. What is this codex? Codex committee. What is this commission? Sorry, commission. Codex commission. What is the purpose of this commission? To set international or global standards related to food safety and hygiene. Okay, and to set maximum permissible limits of contaminants and other remnants. Okay. It was set up in which year? 1963. India joined in 64, and it is joined by the it has been established by FAO and WHO together, which two are UN agencies. Okay. Other points related to this: its headquarters is located in Rome, Italy. Okay. So why is it in news? Its executive committee meeting was held recently, where India was praised for its efforts in setting standards for millets, global standards for millets. So in this way, we learned about millets also. Salpa, alva. So millet ge recent agi name kuda change madidare. Enanta ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Millets ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನ. ಏನಕ್ಕೆ? To show how important this is at a time where climate change is an issue. Alva, because they can be grown in varied climatic conditions. That millets are drought resistant. They can be grown in arid and semi-arid conditions also. They're less water intensive. They're not water intensive crops. Okay. Even with minimal inputs, minimum water supply, they can grow. And they have high nutritional content also. Like they are rich in iron, calcium, fiber, and they're gluten free also. Right? Yeah. An International Year of Millets was also declared in 2023 by the efforts of India. Okay, by UNGA. Millets examples kuda nodidre. Major millets, minor millets. Major millets alli nimge sorghum or jawar. Finger millets or ragi. Pearl millet or bajra. Right. So you know important states also. And you also know that India is the largest producer of millets in the world. India is the 5th largest exporter of millets. Exporter, I don't know. I'm not sure what export, but you don't have to remember that. In terms of production, India is the top. Okay. And you should, because consumption ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 5th ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೀವಿ. ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಸಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And after that, for exams, these are the points you should remember. Okay, otherwise basics will study. ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? INS ನಿಸ್ತಾರ್. ಏನಿದು? ಡೈವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They are used in rescue operations. Okay, to rescue submarines trapped underwater. Okay. And you also know how difficult it is, right? And it's indigenously developed by Hindustan Shipyards Limited. And yeah, it has 80% indigenous content also. Next, third topic we discussed was about GERD, Grand Ethiopian Renaissance Dam. Okay, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ? Ethiopiaದಲ್ಲಿ. It will be the largest hydroelectric dam in the world, in Africa. And GERD is built across which river? Nile or Blue Nile, specifically. How Nile? Blue Nile. Okay, so Blue Nile originates at which place? It originates at Lake Tana, which is located in Ethiopia. White Nile originates from Lake Victoria,
Where is Lake Victoria situated? Spread across 3 countries. But white navel exact ಆಗಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಯುಗಾಂಡ. ಓಕೆ, ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇರೋದು 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೈಟ್ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಲೇಕ್ ಯಾವುದು? ಯುಗಾಂಡದಿಂದ. ವೈಟ್ ನೈಲ್, ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಖರ್ತೂಮ್, ಸುಡಾನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು? ಈಜಿಪ್ಟ್. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಯಾವ್ದು? ಲೇಕ್ ನಾಸರ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಸರು? ಡ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ವಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಕ್ ಜೇನ್ಸ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? Iceland. Why is it in use? Volcanic eruption. What type of volcano? Fissure volcano, basic lava, situated along divergent plate boundary. ಅವೆಲ್ಲ